In Capital News tonight, the government has launched the sectoral strategy against tuberculosis. Rain wreaks havoc in Mwanza City. And in sports, Simon Suva sends Taifa Stars to second place in Group F of the AFCON qualifiers after a 1-0 win against the Cranes of Uganda. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbo. First, the national news. Prime Minister Kassim Majaliwa has launched the sectoral strategy that aims to fight against tuberculosis on World Tuberculosis Day, which was held nationally in Simiyu region. Tanzania ni miongoni mwa nchi 30 duniani zenye maambukizi makubwa ya ugonjwa wa kifua kikuu ambazo kwa pamoja zinachangia 87% ya magonjwa wote duniani. Tanzania is among 30 countries that are leading with cases of tuberculosis. Infected people that have not started medications have been the source of spread of the disease, which is highly transmitted through air. Despite magnitude of the problem, the government has continued to invest further in tuberculosis services. Kifua kikuu kwa kweli ni ugonjwa wetu sisi maskini. Kwa kiasi kikubwa watu wanaoathirika na ugonjwa wa kifua kikuu. Many people infected by the disease are low-income earners. In Tanzania, a total of over 20,000 people died from tuberculosis every year, which is equivalent to 7 people per day. Serikali ya Tanzania imezindua mpango wa kisekta wa kushirikiana kifua kikuu kati ya serikali na wadau. Huu mpango unaitwa kitaalamu ni multi-sectoral accountability framework. Na sisi kama WHO tumekuwa tunajaribu sana kushauri kwa upande wa serikali kwamba mapambano dhidi ya kifua kikuu ili yaweze kuwa na mafanikio makubwa. Now, rain that fell for several hours in Mwanza City caused floods on the bridge in Mkuyuni area and stopped various economic activities, where residents called on the government to rebuild the bridge due to floods that have been occurring every rain season. Following what happened today has ruined my schedules. I'm calling on the government to construct a bigger bridge because every year this bridge is flooded by water. Kwa hali iliyotokea kwa siku hii ya leo, yani imeniharibia mambo yangu mengi sana. I have already been affected because I have a library. Books and computers have been destroyed. Yani solution ni pale kubwa ni kwanza kutoa elimu. Serikali kwa ujumla tushirikiane kutoa elimu kwa ajili ya watu wasitupe takataka ovyo. Kama takataka yanakuja yanaziba daraja, maji yanafurika juu. Commander of the Traffic Police Force SACP Ramadhani Nganzi has warned bus drivers who tamper with vehicle tracking system that legal action will be taken against them. The warning comes as an inspection operation on the tracking system is underway, where 15 bus drivers have been taken to court for them to face charges of committing the offense. I'm warning all who have tempered speed governor systems in their buses because it is a dangerous act, since it will put passengers' lives in jeopardy. Such acts are prohibited, and all buses that have no speed governor must install the system. Not only that, we have directed bus manufacturers to install speed governor systems in all buses that will be brought in the country from January this year. Many drivers have no knowledge of VTS
Before installation of these systems, drivers must first be given knowledge of how to use them and why they are using them. Leseni hizo klasi C ambazo ndizo ninyi mnazo kwa kuendesha mabasi ya abiria zinatakiwa zikaguliwe, na namna ya kuzikagua ni wewe kuja na cheti chako OG cha chuo ambacho kimetumika katika chuo ambacho umesoma. Dar es Salaam Water and Sanitation Authority DAWASA has started to lay down water pipes from new tanks constructed in various parts of Dar es Salaam following complaints from citizens claiming some parts were not getting water despite having water tanks constructed in their areas. We are ready to receive the project. Right now, our main challenge is access to clean and safe water. They should give us water equally. Kamilisha kwenye ujenzi wa structure kama hivi, lakini bado mradi uko kwenye majaribio. We have completed construction of structures, but the project is still in tests. There are some places which have already received water, and some have not been reached yet. People should remain patient. They will all get water. Na tumeshaanza kulaza mabomba baadhi ya maeneo. Leo tulikuwa eneo ya Nyakasangwe katika eneo la kwa Mzungu. Ile ni eneo ambalo linaonekana kidogo lilikuwa ni korofi na lilikuwa liko kwenye eneo la miunuko. Tumeshaweza kuunganisha maji. The police force in Geita region has directed residents living in valley areas, including near waterways, to immediately vacate the areas in order to avoid disasters such as floods caused by the ongoing rains. Lakini wale watu wote wanaoenda na watoto migodini ni marufuku, kisheria inakatazwa, na nimeshapita migodini na kutoa elimu. Legally, children are prohibited from entering mines. We have continued to give warnings and provide awareness. We also urge those who live in prone areas to vacate immediately and should protect themselves. Following the ongoing rains, small-scale miners must take precautions while doing their activities. People should vacate from prone areas, especially during the rain season, and go to more safer areas instead of causing the government to incur loss of taking care of them unnecessarily. The World Food Programme has received $900,000 from the government of Japan to provide food aid to 200,000 refugees from Nyarugusu and Nduta camps in Kigoma region. Kubwa kwamba ushirikiano wetu utachangia kukidhi mahitaji ya wakimbizi nchini Tanzania. Wakati huo ninaahidi kwamba Japan itaendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kutafuta suluhu ya kudumu ya kumaliza tatizo hili la wakimbizi. Pleasure to be hosted again at the Ambassador's residence to celebrate this partnership and welcome on behalf of the United Nations World Food Programme this generous contributions of $900,000 from the government of Japan in support of our refugee operation. WFP has been present in Tanzania since 1963 thanks to the generous support of our donors, including Japan. The Minister of Information, Communication and Information Technology, Nabe Nnauye, has said construction of the 2 Africa subsea cable being built by Airtel will bring about big changes in the communication sector in the country that will make Tanzania the gateway to digital connection. Nimeagiza mamlaka zingine zinazohusika na hasa TARURA waangalie uwezekano wa kurekebisha. I have directed other relevant authorities, especially TARURA, on a possibility of road renovations so that this station can be easily reached. This will be the fastest cable in the country and will improve provision of communication services. Kuboresha huduma za improvements are happening and people are looking at Africa, and I'm very happy to say that the 2 Africa cable
is one cable which connects goes to the entire Horn of Africa. And it connects about 28 countries in Africa, 33 countries world over. It's also got a leg towards Asia and to the Europe. So it's a very well integrated cable. We have, as Airtel, we've got about 20 landing points, 16 are in Africa, so we can go and directly land, connect from here. We don't need to go to UK, we can go from here directly to these countries. So a lot of benefits are going to be coming into Tanzania for the digitization drive, the way the traffic is growing in Tanzania on data. I think a lot more capacities are required, and this is going to give And the Director of Public Prosecution, DPP Sylvester Mwakitalu, has launched the guidelines of prosecutions for rape and gender abuse that aim to improve procedures in the criminal justice sector in the country. Kwa tumeamua kutengeneza mwongozo kwa wapelelezi wanaoshughulikia makosa ya namna hii. We have prepared guidelines to investigators in such cases, from how they collect, retain, and present evidence in court by adhering to court system. Sisi kama wapelelezi pia itatusaidia kuwa na mtiririko wa pamoja wa jinsi wa kuweza kushughulikia. As investigators, this manual will help us in fast-tracking and having a uniform system of dealing with issues of gender violence and rape cases. Such kind of instruments will bring us together in conducting investigations. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. The President of the Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, has appointed the country's former Vice President Jean-Pierre Bemba, who was imprisoned for more than 10 years for war crimes, as defense minister in a sweeping government reshuffle. His appointment was part of an overhaul of the 57-member cabinet. The reshuffle comes just months after a presidential election on December 20th, where former Chief of Staff Vital Kamerhe, who was released from prison in December 2021 following an embezzlement conviction, has been appointed as Economy Minister. Now, moving on, 2,900 Somalian military officers have completed a 4-month anti-terrorist military training course in Uganda in Butiaba, a special center in Bulisa district, Uganda, being measures to address the problem of security in Africa. This was revealed during a meeting between President Yoweri Museveni of Uganda and President Hassan Sheikh Mahmoud of Somalia. To defend their country. Now, what they are being taught here is a tactical level. You can deal with the enemy. You have all the medicine for him. The of security in Africa has really been at the ideological and strategic level. And Mao Zedong, when he came, he said war was the highest form of politics. Establishment of Somali state back in place in the Down to Somalia at very difficult times. President William Ruto of Kenya has continued to criticize opposition leader Raila Odinga for organizing the nationwide demonstrations, saying they are affecting the lives of ordinary citizens, and instead he should face him directly. President Ruto made the statement in Kisii County on Friday.
This comes as the High Court issues orders bearing 50 chief administrative secretaries appointed by President William Ruto from assuming office pending hearing and determination of a petition challenging their opponent process, and while opposition leader Raila Odinga insisting the nationwide demonstrations pressurizing the government to reduce the high cost of living will continue to take place every Monday and Thursday. Nyinyi mwenye kushindana na mtu ya kitendawili si ni mimi. Sasa ameenda badala ya kuniface mimi. Nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kusumbua raia. Wewe kama uko na shida, wewe menyana na mimi. Mimi ndio nilikushinda. Wewe unaenda kusumbua mama mboga. Watu wa makanga hawakufanya kazi Jumatatu. Watu wa kuuza mboga hawakufanya kazi Jumatatu. Wale watu wa kiosk hawakufanya kazi. Tumemwambia yeye kwamba gharama ya maisha imepanda sana. Pungua bei ya gharama ya maisha. Bei ya unga irudi chini. Hapo tumefanya makosa. Tumefanya makosa hapo. Alafu sasa bisho tumesema ya kwamba hapana, weka tume ya uchaguzi yako wewe mwenyewe. Tume ya uchaguzi tukitaka kuweka mpaka wewe na upande yetu. Nyinyi Kenya kwisha na Azimio tuketi chini. Si sawa sawa? Well, that is the end of international news. Business news is next after this short break. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight. The Chinese ambassador of Tanzania and China, Sheng Mingjian, has said that trade relations between Tanzania and China have grown by more than 35% in the last 10 years following Chinese President Xi Jinping's visit to Tanzania on March 2013. 10 years ago, during his visit, President Xi Jinping and President Jakaya Kikwete jointly announced the establishment of a comprehensive partnership of mutual benefit and win-win cooperation. Area of trade, China has been the largest trade partner for 7 consecutive years. Tanzania has been benefiting from trade with China in multiple ways. Apart from obtaining good quality and affordable machinery, building materials, and consumer goods from China, various products. The Parliamentary Public Investment Committee has expressed satisfaction on government investment done on the Nyakanazi Power Station in Kagera region, which once completed, the project will have the capacity to improve electricity production in the region and the country as a whole. Na tija maana yake nini? Maana yake kama Kigoma, Kasulu, Kibondo walikuwa watumia majenereta. The impact is that for those who used to produce by using generators, they are going to save the cost because of using power from the grid, and this will allow TANESCO to generate profit by selling electricity at lower prices. Kwa hiyo tumeona hilo na tumeona kuna maeneo ya viwanda yatapatikana. Miradi yote ni uwekezaji mkubwa sana. These are big investment projects that we are closely monitoring and expect value for money. Tanzania Plant Health and Pesticides Authority, TPHPA, is implementing trials on pesticides which have been produced in the country to see if they can be used by farmers to fight pesticides that destroy crops without causing health hazards. Tuna madawa ambayo yako TPHPA kwa ajili ya majaribio. There are some pesticides that are at TPHPA which are there for testing. Our company produces pesticides. Once they will be approved, farmers will begin using pesticides that are not harmful to human beings.
Pesa ambayo ilikuwa inaenda kwa mkulima moja kwa moja aliuza pareto ilikuwa ni pato kama. Pyrethrum farmers used to earn 6.5 billion shillings, but in this season they have earned over 12 billion shillings. And that is the end of business news. Sports news follows up next. Welcome back, and in sports news, Taifa Stars are now second in Group F of the AFCON qualifiers after defeating Uganda by a 0-0 in Egypt. Simon Msuva scored the only goal of the game, connecting superbly by a wonderful pass by Dixon Job. The Stars and group leaders Algeria, who have 9 points. President Samia Suluhu Hassan has pledged to give Taifa Stars 10 million shillings for every goal scored in the tournament. Now, former professional and amateur boxing champion Andrew George believes poor preparations led to poor performance of Tanzanians female boxers in the World Championships in India. Now, moving on, the national wheelchair basketball team has continued with preparations for the African Championships scheduled to take place in October this year in Ghana. Yote ya wanaume imeshaweza kuqualify kushiriki mashindano hayo, lakini wanawake bado, na wao wana mtihani ambao wanatakiwa waufanye mwezi wa 5 mwaka huu ili kuweza kupata nafasi ya kuweza kuqualify. Kutakuwa na mashindano ya kimataifa yatafanyika hapa, ambayo moja ya timu ambazo zitashiriki ni timu yetu ya Tanzania ya wanawake. Kwa hiyo kupitia mashindano hayo itapatikana timu moja ambayo ndio itaweza kufanikiwa kushiriki mashindano hayo ya Afrika, ambayo itaungana sasa na timu ya wanaume. And that's sports item and Zanya's bulletin for tonight. My name is Karija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Assalamu alaikum mtazamaji wa ITV Super Band Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio 1, msikilizaji wa Capital Radio, lakini pia yule ambaye atufuatilia kupitia YouTube ITV Tanzania pamoja na Facebook ITV Tanzania. Niseme karibu sana katika malumbano ya hoja, ambapo huwa tuelimana kwa hoja mbalimbali. Na lile ambalo tumeleka mezani hii leo, safari ya miaka miwili ya kumtua mama ndoo kichwani. Nini mafanikio na changamoto? Safari ya miaka miwili ya kumtua mama ndoo kichwani. Nini mafanikio na changamoto? Ndilo ambalo tumeleka mezani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Maulid Kambaya, kwa niaba ya wote ambao nashirikiana nao usiku huu kuongozea ama kuletea malumbano ya hoja. Nasema karibuni sana, lakini ada ya mja ni kunena, muungwana vitendo. Huwa tunakuwa na watu wa meza kuu kwa ajili ya kuchokoza mada, ambapo hii leo meza kuu tuna mhandisi Charles Mafie, yeye ni mkurugenzi msaidizi uendeshaji na matengenezo, idara ya usambazaji maji na usafi wa mazingira, Wizara ya Maji. Karibu sana. Lakini pia tunaye mhandisi Exaudi Maro, yeye ni mkurugenzi wa maji kutoka wakala wa maji vijijini EWURA. Karibu sana.
Pia Deodatus Balile, yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, lakini pia mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Karibu sana Bwana Balile. Pamoja na mhandisi Mkama Bwire, yeye ni mkurugenzi wa usambazaji maji RUWASA, wakala wa maji vijijini. Na hapa BAKITA wenyewe watuambia wakala ya maji. Kwa unajua kwa serikali mtakaa mweke lugha vizuri. Wakala ya. Tutatujuza hapo baadaye. Madetu kama ambavyo nimekwambia, safari ya miaka miwili ya kumtua mama ndoo kichwani, nini mafanikio na changamoto? Walikuwa wengine wote karibu sana katika malumbano ya hoja siku huu leo. Fursa ipo hapo baadaye kupiga simu kuuliza ama kuchangia kwa haya ambayo tutazungumza kwa siku hii ya leo, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza kufuatilia huko ukachangia. Lakini nikwambia kwamba kabla ya kuzungumza na meza kuu, kuna wale ambao wametuma maoni yao kutoka mkoa wa Mara na mkoa wa Singida. Tuwasikilize kwanza kabla sisi hapa ndani tujafungua mjadala wetu. Karibu kwa ajili ya maoni kutoka kule Mara na kule Singida. Ni kwamba karibu kila eneo linapata maji sasa hivi. Kwa hiyo asilimia kubwa ni kwamba amefanya kazi nzuri na tunaiona, na maeneo madogo yaliyobaki nadhani katika kipindi kifupi kinachokuja inawezekana akawa ametatua kabisa ni tatizo la maji kabisa hapo. Changamoto gani zilizopo sasa? Kwa hiyo sasa hivi nadhani changamoto ni kwamba kuna maeneo tu ambayo bado hayajafikiwa na maji ambayo inaonekana kwamba yako kwenye mkakati wa kutatuliwa hoja hizo za maji ili nao wapate maji. Nadhani wajitahidi, serikali ijitahidi tu kadiri iwezavyo kufikisha maji kwa kila eneo kuwa karibu sana na wananchi ili waweze kuwa wanayapata maji kwa karibu. Hata kama ni kama mtu anahitaji kuchukua maji kupeleka nyumbani kwa bomba lake, basi achukulie eneo la karibu. Sisi wakazi wa manispaa Msoma, swala la maji kwa hivi sasa limeweza kuwa lina afadhali tofauti na hapo mwanzo. Hapo awali tulikuwa tunapata maji machafu kutoka bombani, unakuta maji yanatoka, lakini maji haya yanayotoka unakuta hayajasafishwa. Lakini kwa hivi sasa tunatumia maji safi na salama kwa sababu maji yanasafishwa na yanawekwa dawa. Vile vile mtandao wa maji umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Takriban saizi kila baada ya nyumba 5 uwezi ukakuta nyumba ambayo haina bomba. Karibia nyumba zote zina mabomba. Shida, changamoto iliyopo katika zile kata ambazo ziko pembezoni, mabomba ya maji unakuta mamlaka ya maji imeweka bomba labda ni takriban mita 20 kumfikia mtu wa kawaida kuvuta bomba. Tunaiomba mamlaka isogeze maji haya karibu na wananchi. Tunazungumzia ile bomba kubwa liwe karibu kabisa na wananchi ili wananchi waweze kuvuta maji kwa wepesi. Changamoto nyingine iliyopo, uharibifu wa miundombinu ya maji. Unakuta wananchi wanaharibu miundombinu ya maji. Kwa mfano, mtu anachimba barabara, unakuta amekata miundombinu ya maji, na hapa inakugharimu wewe mwananchi mwenyewe kwenda kugharamia kujiziba yale maji, wakati waliofanya uharibifu ni watu wengine. Swala lingine, wizi wa koki, wizi wa vifaa vya miradi ya maji, hii nayo imekuwa ni changamoto. Shukuru Rais wetu wa awamu ya 6 kutusaidia kuleta maji. Watu sasa hivi wamepata maji. Zamani tulikuwa tunaenda kuchota maji mbali kwenye malambo, ambaye watu wanaenda mbali, wakirudi yani wanatoka usiku, wanarudi muda umeisha, watoto wanakutwa wanalia. Lakini sasa hivi tunashukuru tumepata maji. Tunamshukuru Rais wetu Samia. Changamoto za maji hasa hawa watu wa kijijini na hawa wengine ambaye kuna hizi za maji wanaoweka kwenye mabomba ili wachote maji. Sasa kuna wengine hawana hela za kutia. Kwa hiyo tunaomba ili tupunguziwe angalau tupate maji. Wengine kama wazee hawana hela ya kutia vile kati. Mimi namuomba rais wetu wa awamu ya 6, Rais Samia, ili apate kufutia hilo jambo kabisa, ili tuchote maji bure. Kama wengine hatuna uwezo,
ili tuchote maji kama zamani. Kweli tunamshukuru Rais wetu Samia kwa kutuletea mradi wa maji. Tunashukuru tunapata maji kwa ukaribu. Kwa kweli amemtua mama ndoo kichwani. Changamoto. Labda kabla changamoto, awali maji yalikuwa mnapata wapi? Maji tulikuwa tunachota mbali. Tunatoka saa 8 za usiku. Tunatoka na mashuka tunaenda kulalia huko. Mpaka saa 4, saa 5 ndo napata maji. Unakuta wanyama wamekunywa, wameogelea, ng'ombe wanakunywa. Ndio hivyo tulichukulia hali halisi tunachota hivyo. Lakini kwa sasa tunashukuru Rais wetu Samia kwa kutuletea mradi wa maji. Kwa sasa miaka hii miwili mpaka sasa kina mama wa vijijini hasa wazee unakuta wanakosa pesa ya kuwekea kwenye vikadi ili wachote maji kwenye vioski. Kwenye vioski hasa wanakuta wanarudia ile hali ya zamani kwenda kuchota maji kwenye madimbwi. Mafanikio yapo, sio sawa na huko nyuma. Mama amejitahidi sana, lakini bado inabidi mama akaze msuli, aongeze muda mpaka atakapofikisha miaka 5, tutaona aliposogea. Lakini sehemu nyingi hazina maji kama wanavyosema wao wahusika wa maji. Nimekwenda mimi kutafuta kiwanja Igungui mbele ya kaburi la Muhammad. Nikaambiwa maji yanatoka kwa shida. Hivyo vioski lakini maji yanatoka kwa shida. Nikatoka hapo nikazira, nikaenda Ilao. Ili ninunue kiwanja nijenge. Nikaambia maji huko yanatoka kwa shida. Kwa hiyo itakuwa vigumu wewe kujenga. Nikatoka hapo nikaenda Unyamikumbi kwenda kutafuta kiwanja ili nijenge. Na nikakuta maji na kwenyewe maji ya shida. Nikaacha kujenga. Matokeo yake tumeupunguzia mkoa wa maendeleo kwa sababu nje ya mji maji hayatoki, mjini yanatoka. Kwa hiyo mama kaupiga sana ndani ya mji, lakini nje ya mji bado hajawatua mama ndoo kichwani. Wanaenda